Tinokuchingamidzai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi pachannel yedu ye263 times. Nhasi uno tadaidza ndofunga vazhinji venyu munovaziya mukoma Blessing Chimoa kana kuti zita rekuactor Mbudziyadhura ndofunga vazhinji munovaziya. Mhino vechidiki ndo vanogona kusavaziya asi ndofunga vanhu vechikuru vanovaziya makare kare vachiactor nana mukoma Gringo. Nhasi varipo nhasi pachannel yedu ye263 times. Tinokuchingamidzai pachannel yedu ye263 times. Mukoma tinotenda nekuti koka kwamaita zuva ranhasi. Ndofunga tichingoti tinange munyaya yedu yamawira nhasi pa263 times. Munogona kutanga nekutaura kuti imimi makakura sei uye zvakaita kuti munge muchizonge muchita zvemadrama sei, zvakacontributa sei makurira makaita kuti muzonge muchita zvemadrama macomedy dramas. Ndakazvarirwa kwaMutare ndikakurirako ndo kwandatanga kuita zvemitambo izvizvi. Inini ndakange ndiri munhu aifarira nhabvu chaizvo, saka meno zvinoita Mwari anozongokukonhesa. So nangoti acting yangu ndakaitanga yandingati by accident, but pamberi paMwari hapana accident. Ndiri kungotaura maonero atinenge chiita panyuma, Mwari vanenge vachiziva. So ndokutanga kwandakaita ndichizoitawo nemagroups akati wandei maMutare kusvika ndichiuyawo muno muHarare ndikajoina club yainzi Screen Talent. Yaiva club yanga ine maactors akawanda chaizvo atinoona pazvivhitivhiti panguva iyoyo. Tikutaura the likes of Stuart Sakarombe, Sandra Chidawanyika, we've got the late John Banda, the late Gringo, they're talking of Gweshe, Enoch Chombori, the late John Banda. The names were too many to mention, but ndokandakatora wanyana kuti ndasangana nevanhu vatinosombona tiri kuma small towns. Ndakasangana nawo because ndichipinda muno ndakasangana nomwe facilitator aimbotitisa aimbosomboya kwaMutare achititisa madrama workshops. The late great Friday Mbirimi aiwanzouya na Mr. Ben Sibenge, the legend. Saka ndovaitidzidzisa chichiti chiri vadiki. So when I came to Harare takasangana pane imwe function, I think it was World Theatre Day if I'm not mistaken. Then he said, you know what, Blessing, that was Mr. Mbirimi, tine course yatiri kuita ku National Theatre Organization. Tiri pakati nepakati pe course yo, but if you are interested you can come. Then I said, semunhu aifarirawo zvemitambo izvi nyanga tongotsvaga kuti ndotangira papi. Tongoti by divine intervention ndakabva ndaenda ikoko ndokwandakazo invite kuenda ku Screen Talent because vamwe vanhu vanga vari kudrama school ikoko. I remember there's Collins Bangani to be the late John Banda, he was there. Tina Charles Matare, we've got Elizabeth Nyamayari, she's now I think out of the country. We had the likes of quite a number of people vanga variko. So ndakangojoinera course yacho tiri pakati, but I managed to graduate. And pane chinhu chakaitika ikoko chandingangoti zvimwe zvacho Mwari vanenge vachiziva ende vanenge vachiita kuda kwavo. Pandakasvika these guys vanga vatova pakati pekuita play yavaida kuzograduata nayo. I was not part of it because sandaningoro kune vanozongoitawo mhirizo vanga vari kumashure. So the other weekend one guy was angaine a major role akati inini next week andisuya because we used to go there my weekends. Because yachengetwa ma weekends because most of the guys were going to work. So ndaka adero taisongona achita pandangoti so the next week yacho yauya the guy was not there. So when people were rehearsing I know I'll just stand in for him ndongofanoita paanodzoka zvake next week kuti zvinhu zvifambe. So I took the guy's role and I did that part. So come the following week mukomana akadzoka vanhu vakati aiwaregedza Blessing aite, and ndakabva ndatotora part iyoyo ndikazograduate ndiri nendanga yanga yarole yangu. And at first I know it didn't go down well with the guy kuti ndamutorera part yake. Then
nenyasha dzamwariwo ndakangofarirwawo nevanhu vakawanda ndovakazondiinvita kuscreen talent ikoko, so ndokwandakusanganawo neall the big names and it happened from there. Right, mungangotaura muchidimbu kuti role models akazoita kuti imi munge muchiita acting ndevapi? Internationally, I grew up watching Charlie Chaplin. I also loved Martin Lawrence. Then locally, Mukadota was an inspiration kwandiri. We also had the likes of Parafini. We had what's this Wasu guy, Mutiro Afanza. So those were like my role models. I just used to enjoy watching them growing up. Okay, tikatarisa pane gringo series ya my actor nema drama akasiyana siyana. Kuzopedzera takapedzera kuona mukoma vachizotsakatika, mukoma Lazarus Bohora, troublemaker. Mimi mainge mchinzi Mbudziyadhura. Chichi chakaita kuti mupuwe role iyoyo. Uye yange yakamira se experience yacho mungangotaura iro zvazvakanyatsomira sei actor gringo series mchinzi Mbudziyadhura. Ndakatanga kupinda, I think first gringo I was not part of it. Second gringo it was after maybe John Banda had passed on. Ndopa ndaka invitwa for my auditions ku Cockets Hill and tatakawanda and papa ine mazita anondengendetsa mufilm industry wajaira isusu takachibva kwamutata tiri westage. You see, saka ndichiuya club yanga iri ye-TV, so I was facing off with guys vaiziva vanga vane experience in film and television. So but I was auditioned papa ino vanhu vakawanda ndika-audition wavo. I will not mention names. I got the role and the writer Enoch said to me, look, I was going to ndine party yako enda ndakanyora. Yeah, we were just going to come in, but I wanted to make sure. Plus, I also wanted to make it open so that I get the best possible character for that role. So, akanditi, we just lost John Banda. So, I don't want people to think that I've replaced John Banda. Because if we do that, it's going to be very difficult for you because people are going to compare you now na John Banda. So yours is a totally different character. Waka, I like the way you talk, urika ka softers kako ikako. So wakaita kakupusa kane kamwe kakungwara mukati. Ausidunune sachi but vanhu vanokuti wakapusa but une zvimwe zvaunotaura zvekuti vanhu vanongoti but at the end of the day munayana kupisa. So but Shamari sorry blessing because he's a personal friend. I need to sorry, the name that I have to use is Mbudziyadhura. I will just use that. No, you know what, it's okay. I'm more interested in actor than names. So that's how the name came about. And he was telling me kuti zitairi kwa aishanda pane munhu waingoti Mbudziyadhura kubasa. So I think rakangomunakidza kubva angorinyora achirisa mudrama rake. So ndo kubva kumatangira akaita zita rekuti Mbudziyadhura. Okay. Takwenda pacareer yenyu ye-acting. Nepapa munoti munonyanya kurangarira pane ese madrama makaita pacareer yenyu. Mweme ndiye kuti mukafunga munonyanya kurangarira kuti this script kana kuti this drama ratakaita pamunonyanya kufunga panonyanya kubata. Ndakaita zvinhu zvakawanda mu acting. I did my adverts akawanda chaizvo. Ndine mamwe productions andakaita including the very popular Yellow Card. I was also part of the cast. But I think with the Gringo is the Gringo series. Ndingangoti ndiyo yandingati yakandinakidza inini semutambi uyezve ikatambirika futi zvakanaka nevanhu. Ndisingarevi kuti mamwe haina kutambirwa. But tikatarisa muGringo mune vatambi vakawanda vanengati ma-actors ma-actresses aigona. So ukashanda nevanhu vanogona unodzidza zvakawanda kubva mavari. Zvinoitawo kuti iwe chipo chawakapiwa naMwari chiendawo pane imwe level.
Koita zvakare taishanda semhuri. We were like a closely knitted family, on and offset. Saka zvinhu zvainakidza, then I discovered kuti iye Gringo wacho atori sekuru wangu also. So muGringo makandinakidza, taingonakidzwa nezvataa tichiita isusu, because chakakosha pakurarama kana mumabasa atinoita zvakafanana newe mukomatino. Usafunge kuti vanhu vachanakidzwa nebasa rako kana imimi musinganakidzwa nebasa renyu. Chinofanira kutanga ndechekuti imimi mukanakidzwa nezvamunoita, automatically muchadrowa energy yavanhu vachanakidzwa nezvamuri kuita. So if you are positive about what you do, automatically you are going to draw positive energy. You are going to draw in funds are positive about what you do. So that was the thing with the Gringo. It was something that we used to enjoy doing. But as masinza acho pamwe aitombonetsa kushuta tichiseka, pane zvinenge zvichiitika mukushanda kwatinenge tichiita ikoko. Okay. Tikatasa acting muno muZimbabwe inonetsa nenyaya yekune mamiriro yakaita zvinhu zvinonetsa. Imi makwanisa kunge muchiita overcome zvinhu zvakadaro sei, uye muri kuzvifambisa sei izvezvi pamaprojects kana paine mamwe amuri kuita izvezvi? Ndikati izvo ndiri kuzvigona, ndinenge ndichinyebera iwe nevakatarira. Nyaya inoita ndeyekuti Mwari vanongotungamirira. Nyangwe kurarama kwatinoita, Mwari vanongotichengetedza. Handingati ndakagona, asi kuti ndinongotenda favor yemusiki pamusoro peupenyu hwangu, anoita kuti tinge tiriko. Chakakosha chinhu chekutanga besides acting yacho kutongova ndiri mupenyu kusvika zuva ranhasi. Industry yedu iindustry ine miedzo yakawanda, saka unoona kuti kuchengetwa kwandaita kusvika zuva ranhasi inyasha dzaMwari. So ndinongotenda Mwari anova mupi nemuitiri wezvose. As you know kuti mukurarama kwedu, maybe you might not know that we are not just here to live and die. We are here for a purpose panyika ino. It's unfortunate sometimes some of us or some people might not know their purpose. Munhu wese ari pano pasi akakosha. We are not in competition, we are there to complement each other. Projects tinawo akawanda chaizvo, nhau dzinongonetsa inhau dzemari. Nekuti imwe project yandingangotaura nezvayo besides mamwe andiri kushanda nemwana waGringo, inonzi Gringo nyama iripi. This is a project that is bigger than Troublemaker, and it's actually better in terms of maybe entertainment value. Ukaona script yacho unonakirwa. It's only that kuti ine vatambi wakawanda, ine locations akawanda, ine zvinodikwa zvakawanda, saka mari dzacho dzinodikwa kuti tigone kuita mutambo iwoyu, mutambo wakanaka. And munyori Enoch Chihombori paanonyora anowanzonditi Blessing, kana ndikaita chinhu, kana ndakuita chimwe ndoda kupfuura, ndoda kuita chiri nani pane chandakaita. So mukatarisa standard yakaseta pana Troublemaker, if he is to, of course he has beaten that standard because the script yacho ndakaiwerenga. It's a wonderful script, and the good thing about it ndezvekuti people from China can watch, because besides kuti inenge ishona zvaitika isoma subtitles okuitika kwese kwese, nyaya yacho inotonakidza uchiona what is happening from point A to point B. So tikakwanisa kuwana vanodawo kutibatsira nemari, ndinoziva kuti chinhu imovie ichaenda international, ikawanawo kushutwa zvakanaka nevatambi vakakastwawo zvakanaka nenzvimbo dzatiri kutarisira. It's a very good script. Ndingangotantenda futi iye munyori, nekuti mukatarisa mitambo yake yese yakanyora mukomana, unoona kuti handingati ine vatambi vakawanda vanogona, vantu vanoziva zvavanoita. Yandingangoti pachirungu star-studded. Inhau yemanyorere ake, his writing is so good such that nyangokanzi ita role yo
havanotongonakidzwa newe because of the way he writes. So that's another added advantage inenge iripo mumitambo inyorwa naEnoch Chihombori. Alright, mataura nyaya yekuti muindustry acting mari inonetsa, mungade kutiwo vamwewo vanenge vachinetseka ndepe advice yamungapawo yekuti vanhu vanokwanisa kuita kuti vakwanise kunge vachiwanawo mari kuti industry improve maproductions avo? Mari irimo, my brother. It's just that ndingangoti business community kana kuti nevamwewo vakazvimiririra, maybe they are not interested to fund a film, but mukatarisa kune dzimwe nzvimbo ndo imwe industry inopinza mari munyika. Vamwe vangori maybe interested nekufandawo zvimwe zvinhu, maybe music kana Mrs. Chakuti and so forth. But inyaya yemuono kana kuti ndingangoti inhau isu senyika yeZimbabwe, maonero atinoita chinhu tinenge tinoda kukoshesa zvinhu zvekunze tisingakoshesi zvinhu zvedu. Handisi kuda kushora mamwe maproductions edzimwe nyika, asi unoona kuti tine imwe nguva yekuti mitambo yekuNigeria yakamboita mukurumbira chaizvo muno, yekuti kana nematauriro acho ana amai mudzimba umo havanga vakugona, nemaridziro acho etsamwa yainyatsoridzwa zvokuti unonyatsoona kuti amai vane chipo chetsamwa. But munomu tino vanhu vari capable of doing that. Tine kakutarisirana basi katinoita kanova kanoita kuti titadze kubudirira pane zvese zvatinoita, because inini ndinobhelieve kuti ndokupa semuenzaniso, kana uchizviti uri muChristian, Mwari anokuropafadza zvakanyanya kana uchinamatira the next brother than the way you pray to yourself or about yourself, because Mwari anoziva zvaunoshuira, anoziva zvaunoda nekuti ndiMwari. Saka the moment yaunombosiya zvako uchiti ini ndine zvandiri kuda, but baba kana kuti murioka vanodawo maprayers, vanodawo kubatsirwa, handina zvangu zvakawanda, rega ndishiye nawo upfu handinawo. The moment yaunoita izvozvo, God will take care of your own needs. So munomu tine kakuda kudzikisirana, tinofunga kuti tiri mucompetition, and yet mapurposes atakasikirwa naMwari akatosiyana asi akakosha, hatigone kucomplementa each other. Ndo zvinoita kuti industry yedu isabudirire, ndo zvinoita futi kuti tinoona mamwe marudzi zvinhu zvavo zvinoita kunga zvinoendeka, nekuti mwoyo yavo yakachena. Kuchena kwemwoyo yavo kunoita kuti zvinhu zvavo zviendeke. Tingangoswera kupedza mazuva akawanda tiri mugomo tichitsanya tichinamata, mwoyo yedu kana isina kuchena, we are praying amiss, because chinofanira kutanga ndiwe, iwe. Your intentions, are they pure? Are you happy for that brother who's doing so well? The moment you are happy for that guy's success will automatically come to you. You will automatically attract my blessings, because you are just happy for a dear brother, dear sister who's doing so well. But if someone does well, we will then try to find means and ways of demonizing that person. Uyo mari yake mukati haizi kuromba yeye, uyu handi munyatsomura, takutotanga kutsvaga tumwe tumaskeletons tokuti tingodzikisirana. The only time when a Zimbabwean will talk about a fellow Zimbabwean doing so well is maybe pandinenge ndako Hollywood, ndo panozoti no, Mbudziyadhura ndo munombuka Zimbabwe, kana ku State House unenge wakutoshezwa kunzi uya umbosanganawo napresident, because waakuita zvauri kuita ku Hollywood, waane big movie yawaita waakuonekera ndokwakuonekwa. But pamwe pacho ndiri zvandiri izvozvizvi ndinogona kusashedzwa, ndinogona kusarecognizwa, nyange vanhu vachiti unombozamawo nenhau yekuti handizivi kamwe yakacho ikako kuti kakabva kupi. But zvikadero vanhu vakarecognizwawo zvatinoita nyangwe zvidiki izvozvizvo, zvinotipa kuti tive nepfungwa dzekushanda nesimba, zvinosimudzirawo vari kumashure vadiki kuti hongu mabasa
ngatitorewo nzira yakaita saiyoyo. Handiti tinongonzi vemadhirama vemadhirama zvakamboitika kune vematonzi vemagitare marombe. Ukatarisa the world over, entertainment industry is the most paying industry. Kune dzimwe nyika muno munyika chete ndoma tinenge takati sare. Saka ndinongoshuvira kuti dai Mwari watibatsirawo senyika titange kuva nemwoyo werudo pakati pedu, aitawo chakanaka, towane kufara nekukurudzira kuti baba nhingi wavhura business rawo is doing so well, mukoma nhingi wane kasongo kari kunetsa, I'm going to support him. Tototaura nezvawo, ndikadero neniwo nda-attracta those same blessings and taakutobudirira senyika. Saka I think i-mindset inongoda kuchinja muvanhu vemunyika yeZimbabwe. Handidi kunyebera, ndine rimwe gore randaenda kusouth, time yatati tichiita zvema-travelers checks, so I went on to change my message ndiriko. But I discovered kuti vanhu vaibira vanhu vakawanda ikoko maZimbabweans anenge atoziva kuti uyu ndewekumusha, pamwe watuma vanhu kuti uyu museche chichichichi. Tiri kuita sei senyika? Hapana kwatiri kuenda. Ndine mumwe andakamboshandira mukuru aibva kunyika yekupakistan uko, aiti vanhu vakauya kubva kunyika vaigara nawo wotonzwa kuti is my brother. Kana munhu atanga asimuka business keraita aizoendawo tanga zvake, ndopaizoti handitombomuzii uyu, tinongobva kunyika imwe chete, handitobvawo kune imwe province. But vachigara wese vaitofunga kuti vanhu vane ukama, but vanenge vasingazivani. That kind of love tikaita izvozvo semaZimbabweans in everything that we do, tinobudirira despite kuti iwewe une mafungiro akasiyana neangu. We are brothers and sisters. Let's still love one another. Let's still support each other. Let's encourage each other. That way we'll succeed. Because iwa ungambofunga semafungirano. Inini ndinozviti ndinonzi ndiri comedian because people they call me that. Tine ma-comedians akawanda. But ukatarisa ma-comedians achoka, they've got their own different style than Mbudziyadhura. So why should I be in competition with this other comedian? Because tine ma-comedians takasiyana, even vanofara zvatinoita vakatosiyana. And also, of course, I understand kuti not everyone will like what you do or will like you. That's normal. Mushoko raMwari tikatarisa nguva yakararama musiki wedu Jesu Kristu, akaurayiwa nevanhu vaitoona minana yaaita, but those same guys they crucified him. So kuzoti waini ndisingagoni kubatanidza svosvera chikoka gumbo, it's normal umwe munhu akasandifarira, but it doesn't mean that person is my enemy or she's my enemy. Haatongondifaro ndino mwana ndisingafariri, it's normal, but life has to go on. And kana Bible shoko raMwari rinotaura kuti ngatinamatira neni umwe anopikisana neni asingaoni maonero andinoita, haizi mhandu yangu, ipfungwa dzakewo. So tikagona kudero kungonzwisisa kuti ndozvazviri, it's life. You can love this person, you cannot like this one. Imwe songo iri kunzi songo ndoyanetsa pasi. Umwe munhu aitombomunakidzi, umwe muimbi anonzi anoimba zvakwamara, umwe munhu atomboda kumuona, umwe munhu atomboda kuona Mbudziyadhura. It's normal, but life has to go on, and I should understand kuti that's part and parcel of life. So you mustn't take that kuti handifariri saka why wakutoita godo rinourayiwa more than the person wauri kuitira godo. I think we should also forgive each other for whatever zvinoitika mukurarama. Tikadaro tinokura senyika, tikadaro industry yedu inoendawo futi maplaces. Tikatarisa industry yenyu pamunenge muchiacta paipe, munozoitawo mbiri yekuti pane miedzo inozouyawo yemunyika yekuti munogona vamwe vanotadza kuzoikunda. So takamboona pana vamwe vakambobuda vachiti mafare enyika kupe kumashure uko, vachiti mafare enyika akange achiva affect mune zvekuacta. Imimi sedungamunhu makazvikundawo sei zvinhu zvakadaro, miedzo inongoyo yemuacting nembiri yamunenge maita? Nyatsotaura kakuti miedzo ipi yacho. Tikangoti miedzo yevakadzi, zvekudhakwa, zvechi semunhu anenge anewo mbiri. Ya, chinhu chese chinouya necost.
if you look at the very successful people, or I will say my actors, or vanhu vamwari, vanhu havangosure vanhu vamwari, they have to conquer my obstacles avanosangana now on the way. So if you know your true purpose and if you focus on your true purpose, unokunda. Inini, for your own information, ndine time dzandakambotamba, and Mwari anokubvumidza kuti uite izvozvo, anditi. But kana nguva yake yasvika kuti you know what, you are now supposed to serve his purpose, anokubisa. And kana nguva yake yakwana. Zvinhu zvinowanikwa muindustry yedu, because you have women throwing themselves at you. They don't care whether you are married or what. You know, pane issue kutoti munhu anenge achingoti da kutombosangana naye mukomana wawo, haana basa nezvimwe zvakawanda, izvo kungoda kuita mbere kuti ndakasangana naye. Zvinhu zvinowanikwa nyaya dzekunwa dzemafaro, because people they like you. Vamwe vanenge vachida kuonekwa muchifamba mese, vobva vati Mbudzi handiti mbonogocha chidai, modhakwa modai muri mese muchifara muchidai. Fair and fine. Ukasaziva iwewe kuti ndinoperera papi, ndo paunodona. West is still time yatakurarama inoi ekwane mafoni. You might go about whatever you do thinking kuti handiri kuwe, kumwe anongona ngari kuto capture, wozoona zvakumhanya kuti mama ona mukomana ndo unhu wake. So I think tinofanwa kuva tiri ma role models on and off set. Izvo handisi kutaurira ma actors chete, ndikutaurira kumunhu wese, because munhu wese kwandiri is ane chinhu chaanogona muupenyu. So tinogona kunga uri actor, gona kunga uri musician, uri dancer, uri munhu waMwari, uri politician, you know, all those people. Zvaunoita zvine vamwe vanhu vanenge vakatarisa, unogona kunga uchiinspire vamwe vanhu. So zvakakosha. Ini ndinongotenda Mwari nekuti akandikundisa, ndakafamba nenzira dzacho akandichengetedza, ndikazosvika pakuti kuzoonawo akandipawo chinhu kuzoona kuti apa hakuna kwandinoenda. Saka zvakakosha kutya Mwari zvakare, kuitira kuti nguva yaunomboendawo muimba yaMwari unopota uchidzoredzwa kuti mukoma ndikamboparidzwawo shoko musi wesvondo yawo, panombosvika chitatu unogona kunga riri kumboringa mumusoro. Thursday Friday ukada kuzoti hauzonyanyotiza maningi wodzoka futi unogona kudzorereka. Plus the circle of friends dzatinosangana nadzo dzakakosha kushepa futi kwatinobva nekwaunoenda. Une shamwari inongoti mukaona inongoti hande kuwawa here, hande tinomboona mabhebhe here. Kana une shamwari inokuudzawo zvinokuwaka kuti shamwari time yatinayo datiitambodai, tadiitambogara, ngatingogarai zvedu. Hongu vanhu vanotifanira ngatingotorai bhuku, handiti Bible kana rimwe bhuku zvaro ukaverenga page chaiyo une chinhu wani chaunobuda nacho chinochinja life yako. You see, then at the end of the day unenge uri a role model yekuti vanhu vakakuti vanongoti mwana uyu, mwana wangu akanzi ari kuteedzera Mbudziyadhura. Maparents anenge achitomberera maoko kuti it's okay, because vanenge vachiona unhu hwaMbudziyadhura kuti on and off set. Life yedu yakatokosha uri off set than uri on set, because uri on set people will just say kuti the guy is acting, mama vari kuita vari kuacta. Asi kana usiri paset manje zvaunoita ndo zvakakosha. So ndinongotenda Mwari akandichengetedza nekundiyambutsawo ipapo papakaoma. But my challenges kwandiri like these days, kana ndichida kuita chinhu ndine chinhu chandoda kuita, ndikasangana nemuedzo ndinocelebrata, ndaane muono wekuziva kuti ndiri kurwiswa, because kuseri kwesadza kune nyama. So kwandiri it's a confirmation yekuti zvinhu zvandoda kuita saka zviripo. So instead of getting worried, I get excited, and zvinondipa even more energy to do what I want to do, and definitely I'll achieve it. Okay. Nguva yadarika shoma makataura kuti makanga makumbosiya zvekuacta.
ungangotaura muchidimbu kuti chii chakakonzeresa uye nguva yacho iyoyo phase yacho yamama siya zvekuacta zvazvakamirawo sei kwamuri semunhu angangojaira kugara ari muproduction? Vanotaura vanoti zvanzi actor hafi, inhawo yekuti izvo mukawana pandiri pano pakandiona ndichiri kudhara ndichangotanga, still looking very young. Now ndakurawo chikungoactor. Mwari wakatungamira ndigona kuzongobvawo pane ino nyika ndichiri kuactor because maroles ndi anenge akuchinja kuti wakuactawo role yemunhu akura and stuff like that. But zvakaitika time I think I was going through my emotions. I basically say maybe ndakatadza to control my emotions because these are decisions that I just made out of nowhere and even without even informing my family and my manager. But it was a phase, it was a phase, and I actually want to thank God for that phase because if phase I can't transform. My life, if you want to succeed in my life, you have to face my challenges. There's no way you are succeed in life if you don't face my challenges. Those challenges are like fuel that will propel you to the next level. In life, tine mamwe challenges atogona kusangana nawo tichimadodja. Wozosvika patime yekuti you've reached a brick wall. Uri pamberi pemoto, wakakomberedzwa nemoto. The only way for you to go to the next phase is to go through the fire. And when you go through the fire, and going through the fire is not something that is easy. It's a moment of suffering, a moment of pain, a moment of isolation, a moment of maybe divine connection in Amari. Because that time I think and this is than to call up to the Almighty. But I tell you what, the moment you enter through the fire, the moment you face the pains, the pain and everything, you are not going to come out the same person. Unobuda wa purified, unobuda wa new wisdom, unobuda wa a better person than you were. Of which at that moment in time unengwa kuti, thank you God. Ndaenda ndisina kupinda nepamoto apa ndisirizwa ndiri. So hapana anoda kuenda go through a very difficult phase. But I tell you what, that's the most defining moment yekwaunenge uchienda, ye calling yako, in everything, both spiritually and physically. That is a very crucial moment. Wakawanda they fail kana vari pamoment iyo vanobva vatodoona zvachose. And moment iyo inobata kana vanhu vari muchechi. Munhu anoti okay, inini moment yakandibata time yandakati now I want to give my life to God. Ndatendeuka, I was a church goer. But ndati gare, I think after a year, takanyatsonzwa kuti I need to serve God. I need to really pray. I need to have a relationship with God. It's not about now going to church. It's about me and God. So ndo moment ndakatanga kuita ma challenges akawanda, even my marital problems, kumama shamwari. I went into isolation and time ended in confusion. But I will tell you what, that was the greatest moment of my life yakandishape. I didn't understand it then, but now I'm happy I went through that time. So what I said during that time was, I said it in a moment of confusion. I didn't understand spiritually what was going through until pambera pa mstanga kuwa ni wisdom, mstanga kuwa ni kuzarwana tuti that was one of the most beautiful moments of my life. So if you, some people they don't want to face my challenges and yet they want to succeed. There's no way you can succeed within your comfort zone. If this door closes, that's when you try to find my doors or not kutone my door 3-4 ngakavurwa. So there's time in life you need to move on or to accept kuti ndozvaitika, because everything happens for a reason. Everything happens for a purpose.
pane imwe time yekuti you have to embrace every moment yaunosangana nayo mulife, whether you like it or not, whether it's painful, you have to embrace it and love it and bless it. And that moment, the moment you do that, you will have wisdom. The moment you do that, it means that you have conquered. First of all, the person that you need to conquer is not the devil that you talk about. You need to first conquer yourself. You need to first of all understand who you are. You see, even love, chai. If you want people to love you, you have to love yourself first. You have to understand who you are. You have to understand that God created you for a purpose. There is none other than like you. And you are the best version of yourself. You thank God in every situation, in everything that you are and everything that you have. The moment you do that, you then also attract love. You then attract good things. Just like the moment you stop chasing things will start chasing you. As much as you try, as hard as you can be, the things start working. But sometimes, a moment you are at peace with yourself and accept everything. Stop chasing. Believe in yourself. People start believing in you, and then things will start chasing you. But the process, I tell you, it can be painful, but the results are wonderful. Okay, chidzokera futi panyaya retirement yenyu. Since mati makazodzoka eni ku acting. Pamaka retire makataura kuti mange makuenda kunoita zve farming nekuito producer ma films. Mukataura kuti pane zvamakazomboita ere, pane zvamakaproduce kana makabva matosiya urongwa ihwo. I'm a farmer. I love farming. I remember ndinombotaura nemudzimai wangu ndineka kanzvimbo kedu kaplot ndichingomutinini takasvika pari in disarray, and I started working very hard to teaching to my wife. I like to bring life into things. Ndinofara green. It's something, it's part of my life. It's part of my life. I know, and I mention about it as a good director, because the moment I go direct means to move film industry. And now that, but anyway, and I don't have to say this because I think people are seeing what I'm doing. Nimwana Gringo and some other guys are coming and stuff like that. So I am in the thing. I love farming. That's chinondi inspire. Katanga pari bare ndikazoitawo zvandinoita with the grace of God, pazinge pa green tikadai ndine kamuka fulfillment kanondizadza kekungofila kuti I've done something, but at the same time I'm going to produce something. So I love farming. I love farming. Chatonono mukuru wenyika andipo farm kana achitenda ndinyatsoita zvazviri chaizvo because ndo kune chimwe chido changu zvakanyanya, because muvhu atizvizivi zvedu kuti ivhu ndo rine upenyu. Tikatarisa munyika medu time yatiri kurarama inoi, it's either you are farming or you are mining. Zvese zvatinazvo katakada kuzvitarisa zviri muno mumese zvinobva muvhu. So ivhu ndinotoridawo zvakaomarara, ivhu rakakosha. Okay, takatarisa career yenyu yese muri mu acting, zvii zvamakadzidza zvinoda kuudzawo ava ma upcoming vari kuitawo zveacting vapfana vari kukurawa? Ndine kuimbos kwangu kunozara vanhu vakawanda vachiti mukoma toda kumboitawo nemi, which is good. Just like ukaona munhu anoteedzera character yako, ndikuona zviri kuitika manenge kumusic industry kuti hanzi ninga ari kukopa ningi. Come on, ukaona munhu achitokopa zvinhu zvaunoita, it means kuti uri kuitawo chinhu chakanaka chiri kuinspire vamwe vanhu kuti vaite kunga iwewe. So in a way you should be happy kuti people they are copying my music, they are copying my character. It means kuti pane chakanaka chavari kuona muvanhu, right? So ndinofara, but then vamwe vacho munhu anokudza kuti asai ndamboita ndangoitawo nemi. Film industry inoda patience.
This is not America whereby ukangoita one movie nezingokasata rimwe basa uine mari. This is Zimbabwe. Chinofanira kutanga passion. Do you love acting? You have to love acting. Not kuti ndida kuonekwa ndina Mbudziyadhura, ndida kuonekwa ndichiekta nani, ndida kuonekwa ndakamira nani. It's about you. Do you enjoy? Do you love acting? When ndofanira chichofanira kutanga kufarira kuacta. Kana wafarira kuacta, ndine meeting yandakaita naino kachinudza maplans ada kuita. In fact akaita interview achinudza kuti how akatanga nemacartoons, as you know, akazopedzisira film, akazopedzisira gringo series, akazoita film Troublemaker. Aitaura achiti haungotaura chete, you have to take action. So if you want to act, don't just say ndoda kuacta mukoma mutibatsirei because makatanga kudhara. Yes, I can assist you, but ndiri kubvunza kuti what are you doing chondotaridzawo kuti unofarira zveacting. Chawakamboitawo ndechipi? Hapana. Uri kuda instant fame. Manje muZimbabwe haibhadhari zvokudaro. So kana uchifarira acting, what have you done to show that you love acting? You can talk of my ideas. If you don't put action into those ideas, hapana chinotanga. At first, chakatanga chi Mwari achisika nyika. Chakatanga zviri zviri Mwari akaisa, akazvifunga, akabva aisa word, baisa action. Tikava nezvatinazvo. So alright, uda kuacta. Uri kungoti uda kuacta. Chii chauri kuitawo, effort yauri kuisa kuratidza kuti uda kuacta kana uda kuitawo something, you want to be an actor. Haungotanga neactor wakagara. Tinyanda nichingotaura kuti if you want to do something, you have to struggle. You have to work. The instant fame hakuna kwainokuendesa. Because haikukosheri nekuti hauna chaunza kuti ndakatanga ndakadai tichizodai. I'll look at the life here, the late great legend Dr. Mtukudzi. Alasa vakatanga kudhara vakazotushuka pavakaburitsa dande yeye. But how many albums wangwari mashuro? He kept on going. Ikazosvika nguva same nefilm industry. Nguva inozongosvika, but you need to work. Keep working. Unogona kuita zvimadrama 30, but hapashaikwi 1 chinozoputika chichaita futi kuti vanhu vadzoke kumashure kunotsvaga kuti chimwe chakamboita ndechipi munhu yanogona. You see, then chimwe chandoda kudiscourage vechidiki varoda kutanga zvenawe acting. Haugone kuacta, hauacti because wakadhakwa. Ndinoona vamwe vanombokomenda pane zvatinoita vachiti mukoma Mbudzimbanje muri kudziwanza. I don't smoke, I don't drink. I used to, but ndakasiya zvese izvozvo. And ndotoona kutoti time yandakasiya izvozvo, even acting career yangu I can feel kuti yapa level iri nane, sober minded. So hapana hauzogona chinhu nekuti wakadhakwa, warwa mutoriro, warwa mbanje, warwa chi, whatever. These youngsters are taking everything that they think kuti chinodhaka. Ukamudza kuti ivhu rakudhaka anoripedza rese riri tikanyara. So hazvisirizvo. Kana uchida kuita chinhu, you don't need kuinenza chinhu chacho nezvacho, you need to put on the shift. Mukoma Mbudziyadhura ndoda kuactawo, ndiudzewo kuti ndinotanga sei. Ndoda kuacta nevanhu. Handisi kuti handidi kuacta nevanhu, but ndoda kuacta nevanhu vari kutaridza kuti vane chido, kwete vanhu vakuda kuti ndoda kuswera ndakutrenda. Hachifanira kudaro. So work, don't just talk, work. Itawo nditaridzawo zvavaitawo kuti ndoda kuacta, ndine zvandakamboitwa ndakadai. Chimboonawo zvandakaita izvi, ndotanga kana kutombokupa advice. Alright, apa next time kana wakuita ita so. I'm even free to coach vanda kuita zveacting zvezvezvo. Kana mukandishedza muri group, we can always talk. Togara pasi ndoyandokubatsiraiwo ruzivo rwandakapiwa naMwari. Toshare, toona kuti uri kufamba sei. Mangwana tiona zviri kuita. Chapesa takutomboti ndoda kupindawo tichidaro tinosvika chete.
I think that's the advice andinoita. Hakuna instant fame in everything, not just acting. You have to put in a shift, you have to work, and you have to remain pure in everything that you do. Chimwe chinoita futi inhau yema intentions. You want to do this thing. Do you have pure intentions? Uda kuti ukaonekwa uchiekta ukadada handi mabhebhi ndenda kutora. Are those pure intentions? Zvimwe zvinhu Mwari anotadza kutipa zvinhu because my intentions are not pure. Unogona kunge wakablesswa kunzi iwe uchafamba neziRange Rover, but uda kuti blazi uya mangwana zida umutakura nda umbokavhaira kabhebhi kaya kakandisiya, wobva watadza kuwana chinhu ichocho because wakachipiwa naMwari, because your intentions are not pure. Whatever you want to do, you need to have pure intentions for that. Kana iri talent, work, God will always be faithful and you achieve your dream. Okay, toti mkoma Mbudziyadhura mapuwa mukana kuti munge muchitedzera kana kuti kukopa certain character comedian pasi rese ndianowa mungasarudza uye chikonzero chinenge chiri chei? Unoziva chimwe chandisingagone kuimitate. Handigone kuimitate, but sotava ndamboita pakutanga kuti ndaifara Charlie Chaplin ndokakazotobva kune kaisiri kemacrossbows angu aya. Anga asingatauri zvake, but he just used to do what he does. Charlie Chaplin mukadota, yes, the late great Safirio Madzikatire. I could, though that was pure talent, that was good entertainment. You know what? Zvinhu zvakanaka zvizvo kuti with what people are going through, not in this country but the world over, you need those lighter moments. Vanoti laughter is medicine. So sometimes I feel great. Ukaita uchonta munota Mbudziyadhura, I made my day. I was going through a lot. Tinonzwa kukamuka fulfillment kekuti at least munhu wani paaonawo zvandaita abva akanganwa zvaari kuita go through. So ndinongotenda Mwari neindustry kuti nechipo chaakandipa chekuti at least I bring joy and lighter moments in some people's lives. Okay, tikatarisa tikangoti gore rakapera neiro rino racho takaonawo businessmen vari kune H5 vachipawo support ngava kumusic industry nekuma actorswo vachipawo vanhu basoro rakaita serwemotokari, vamwe vachipiwawo mari. Imimi makazvimiririra munozvionawo support yakaita seiyoyo, uye zvikanzi rubatsiro rwayo kwamuri mungati kudii narwo, munorutambira here? Ndinoda kutenda nezvavari kuita, zvino encourage vanhu kana kuti vari kupawo vanhu maruva avo vachiri vapenyu. Hapana chakaipa chekuti wazofa wobva wanzi muite provincial hero, but pawaita zvawaita no one could recognize you. So ukafilawo kuti you are, especially kumba kuno, not kunze, if you are appreciated, you want even to do more. So I know kuti vanhu vese vakaitwa zvavakaitirwa vari kufara and vari vakaencourageka and vanoda kuwedzera futi mabasa avo, zvinoencourage kuti vaite zvakanaka. Inini ndinongobhiliva kuti zvinhu zvese zvinobva kuna Mwari. Kana Mwari akazvitendera kuti zvichaitika saizvozvo, that's God's will. Who am I to deny God's will? So ndinongotambira inini upenyu hwandakurarama mukore uno, chinhu chese chaitika, whether wakachiona kunga chakaipa, ndinotenda Mwari nekuda kwacho, because mukurarama hapana chinhu chakaipa, zvinhu zvese zvakanaka. It's just the way you view terms atinoisa isusu vanhu, but chinhu chese chiri kuitika muupenyu kana ini chandinosangana nacho chinoitika kumunhu chakanaka. Munhu wese waunosangana naye akanaka, nyange munhu akutuka anditi munhu akanaka, munhu wese. Tine dambudziko rekuti munhu anouya achiita zvaita pamwe pacho toda kutarisa zvakaipa zvaari kuita, but munhu yani chakanaka chaunogona kubenefita, because uri kufocusa with the bad, you are going to miss the good. Ndoda kupawo maybe muenzaniso, ndamboti budei very sorry. Time yatiri kurarama inoi vanhu vaMwari vari kupersecute kwa zvakanyanya chaizvo.
look, these guys are human beings, sesusu vanhu venyama, but ukada kutarisa kuti vanhu ivava anogona kunga aitawo zvenyama amboterasike, but tikatarisa zvakanaka zvavanoita zvakawanda. Vanhu vakwanisa kuunganidza vanhu vachivaparidzirawo shoko raMwari, vazhinji vari kutendeuka, vari kukwanisa kupawo vamwe vana vanga vasina mabasa musangano, vari kukwanisa kucreata maorganizations ari kuchengeta nherera, ari kuchengeta shirikadzi, zvakawanda zvavari kuita. But akazongoita seaita chinhu 1, ini munhu wekuti ari kutotadza kusapota mhuri yake newedzinza rake, ndiye anoenda pamberi kuti mamona aite anonyebera anoita sei. Yes, this person is human, but are we looking at zvakanaka zvaari kuita? Maybe 90% yezvinhu zvaari kuita zvakanaka inorohwa ne10% yezvakaipa, tobva tarasika kuti chichichi. So as human beings ngatidzidzei kutora chakanaka pane chaunofunga kuti pane chakaipa. My life is perfect, zvinoitika zvese kwandiri ndinozvitambira, nyangwe ndikadonha ndikakuwara chigumwe ndinongoti maita basa musiki, because there is a purpose for that. Thank you. Okay, mukoma Mbudziyadhura, tichipendera chirongwa chedu nhasi, chipi chinhu chimwe chete chiri pamuri chekuti vanhu vanokuteerera, atinoti mafans muchirungu, anogona kushamisika nacho, chiri unique chiri pamuri, vanhu vanenge vakutochiziva nhasi, tochitaura panapa 263 times na chiri unique chiri pandiri, ndimi munogona kutondiudza kana kuti pane zvamaona, kana paine chamunoziva imimi chamunongoti chiri unique pandiri is this life that I'm living. A lot of us, we take it for granted when we wake up each morning. If you are still alive, it means that God is not yet finished with you. You still have time to fulfill your process, despite what you are going through, despite zvirikuitika. But the fact that you are alive, it's unique. It's one of the greatest miracles of our times. I think ukaenda ku hospital, uenda ku jail, uenda ku marinda, you start appreciating this thing that I'm talking about. Kune vamwe vanhu vane mazimari, but now this man cannot even buy them life. Vakutofa, no matter how good the equipment is, anochengeta ndiMwari. Saka upenyu wandiri kurarama huri unique, and I want to thank God for it. Okay, mashoko enyu kupedzisira munoda kutaura tichipendera chirongwa kumafans enyu, kumaZimbabweans ne ndiri kuda chinhu chekutanga chandoda kutaura nezvacho inyaya yekuti, guys, let's stay positive in everything that we do in life. Ndinonzwa kakawanda munhu atanga kuti isusu tingazvigona here, isusu tiri varombo. That's negative. That's being negative. Vatarisa munhu ari kuitawo mari, munhu akaita so mwana atomboenda kuchikoro pamwe nemadegree, but you are looking down upon yourself. It's not good. Stay positive in every situation. Speak positive words into your life. Speak positive words into your work. Speak positive words into your family, into your children, into your business, in everything that you do. Think positive as well. Ukatarisa mukurarama, ndine zvinhu zvandaishwira as a boy, zvandakagona kuachieva now. It started as a thought. So if we keep our thoughts positive, imagine what we can achieve. We can achieve everything. So guys, let's stay positive in every situation. Musaregeze kunditeverawo, ndine page yakanzi Mbudziyadhura TV, ndiri pa YouTube futi Mbudziyadhura. Tirikungoshanda. I thank you guys for the support yamunondipa kubva kudhara kusvika nanhasi. Ndoda kutenda vandinoshanda navo, ndoda kutenda manager wangu, ndoda kutenda family yangu, ndoda kutendawo mukoma Tino Mandishedza nevamwe vamuri kushanda navo behind the scenes. Andinoti unsung heroes. Kazhinji tinozongotaura kunzi Mbudziyadhura dai, but kune vakomana vanenge vakabata makamera vachidai, havanzotaurwa nezvavo, havafiche, but
those are the unsung heroes vanoita kuti mabasa edu aendere mberi. I want to thank all those guys vandakashanda navo kubva kumashure nevandiri kushanda navo nevari kutora nhasi vanoshanda navo nevanonditsigira kupenga kwandinomboita. Mumwe anozombobvunza kuti iwe fesu uyu atori normal here. I think as you can see ndonge ndiri kuitawo semunhu ari normal. Mwari ngaakuitirei zvakanaka, varambe vachikuropafadzai, murambe muchititsigira. God bless you and thank you for your time. Tinokutendai muri yeZimbabwe tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Don't forget to subscribe on our 263 times YouTube channel. Zita rangu ndinoitwa Tinotenda Munongo.